Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Hari Yashodanandana Brahmandana Yashodanandana Brajadanandana Vanasa Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Radha Girivara Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Yashodhana Brajadandana Yashodhanandana Brajadandana Namuna Sridham Jamuna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama,
Gaur Premanandi, Jai Vishupad Paramahamsa, Hari Vratika Saja Stotra Satya Sri Srimad His Divine Grace, Hyderabad Charan Arvind Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, ISKCON DBT Founder Acharyas Divine Grace Sri Prabhupada Ki, Namacharya Sri Haridas Thakur Ki, Samaveta Bhakti Vrinda Ki, Hari Nama Sankirtan Ki, Kantara Srimad Bhagavatam Ki, Jani Thai Gauda Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. This fan doesn't work. Om Ajnanatirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Scha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sadevam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanvitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Kanamami Hare Priye Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Mudiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya
Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Utamashloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Nisreyasaya Lokasya Dhanyam Swasayanam Maha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyay Namaha. Om Sarabhyay Namaha. Om Sarabhyay Namaha. Mukam karoti vasalam pangom langayate girim yatkripa tamaham vande Shri Gurum Dinataranam. Yatkripa tamaham vande Shri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hey, surprise. Welcome to everyone to our meant to be regular Bhagavatam. Last few days we were out of station, as they say here in India, out of station. We had the good fortune to take a short tour by the mercy of Vasudama Prabhu and others to Ahobilam. Who's been to Ahobilam? Who has not been to Ahobilam? Who has been to Ahobilam? Who? You. Only you. And the family. Okay, yeah. I forgot to look on that side. Okay. We encourage everyone to visit. A very special, special place. Our visit was short. Well, 2 days. Normally it takes a few days to cover all of the different places that are there. So, yes. You are all to be congratulated to travel so far on very warm, hot day of month of May. So special welcome to Prithviraj Prabhu. Hare Krishna. Jai. So let's see here.
We have been reading from the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 15, which is entitled Instructions for Civilized Human Beings. And let's see here. What is the number? 45? 45? Because less. I'm not sure we did 43. Yeah, we did this one. Yeah, did yes, Mother. 42. Today is after no you can do this one also. Yeah. Yesterday she read, but still you can. Okay. Okay. So we will do 43 and 44. Yeah. 43, 44. 2 verses together. Rago. Dveshas. 43, 44, yeah. Cha. Lobhas. Cha. Shoka. Mohau. Bhayam. Madaha. Mano. Avamano. Suya. Cha. Maya. Himsa. Cha. Matsaraha. Rajaha. Pramadaha. Kshun. Nidra. Satrabas. Tu. Evam. Adayaha. Rajas. Tamaha. Prakritayaha. Sattva. Prakritayaha. Kvachit. Rago dveshascha lobhascha. Shoka moha bhayam madaha. Mano vamano suyacha. Maya himsa chamatsaraha. Rago dveshascha lobhascha. Shoka moho bhayam madaha. Mano vamano suyacha. Maya himsa chamatsaraha. Rago dveshascha lobhascha. Shoka moho bhayam madaha. Mano vamano suyacha. Maya himsa chamatsaraha. Rago dveshascha lobhascha. Shoka moho bhayam madaha. Mano vamano suyacha. Mahahimsa savatsaraha. Rago dveshascha lobhascha. Shoka moho bhayam madaha. Mano vamano suyacha. Maya himsa samatsaraha. Rago dveshascha lobhascha. Shoka moho bhayam madaha. Mano vamano suyacha. Maya himsa samatsaraha. Ladies. Rago dveshascha lobhascha. Shoka moho bhayam madaha.
Manogamaanayo Maya himsa chamatsaraha Rago dvesha stalobhasya Shokamoho bhayam madaha Manogamaano suyacha Maya himsa chamatsaraha Rago dvesha stalobhyasya Bhayam madaha Manogamaano suyacha Maya himsa samatsaraha Ragaha. Attachment. So everyone can repeat the English, and then everyone can also repeat the translation. Bolo. Dveshaha. Hostility. Cha. Also. Lobha. Greed. Cha. Also. Shoka. Lamentation. Moho. Illusion. Bhayam. Fear. Madaha. Madness. Manaha. False prestige. Avamanaha. Insult. Asuya. Finding fault with others. Cha. Also. Maya. Deception. Himsa. Envy. Cha. Also. Matsaraha. Intolerance. Raja. Passion. Pramadaha. Bewilderment. Kshut. Hunger. Nidra. Sleep. Shatravaha. Enemies. Two. Indeed. Evam adayah. Even other such conceptions of life. Okay. Rajaha tamaha. Because of the conception of passion and ignorance. Of passion. Because of the conception of passion and ignorance. Prakritayah. Causes. Sattva. Because of the conception of goodness. Prakritayah. Causes. Kvachit. Sometimes. Yeah. Mataji can come here. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. In the conditional stage, one's conceptions of life are sometimes polluted by passion
and ignorance, which are exhibited by attachment, hostility, greed, lamentation, illusion, fear, madness, false prestige, insults, fault finding, deception, envy, intolerance, passion, bewilderment, hunger, and sleep. All of these are enemies. Sometimes one's conceptions are also polluted by goodness. అనువాదం షరతులతో కూడిన దశలో జీవితానికి సంబంధించిన భావనలు కొన్నిసార్లు అభిరుచి మరియు అజ్ఞానంతో కలుషితమవుతాయి. అవి అనుబంధము, శత్రుత్వము, దురాశ, విలాసము, భ్రాంతి, భయము, పిచ్చి, తప్పుడు ప్రతిష్ట, అనుమానాలు, తప్పుడు కొనసాగించడం, మోసం, అసూయ, అసహనము, అభిరుచి, చికాకు, ఆకలి మరియు నిద్ర. వీరంతా శత్రువులు. కొన్నిసార్లు ఒక భావంలో కూడా మంచితనం వల్ల కలుషితమవుతాయి. Report by Sridham Prabhupada. The actual aim of life is to go back home, back to Godhead, but there are many hindrances created by the three modes of material nature, sometimes by a combination of Rajoguna and Tamoguna, the mode of passion and ignorance, and sometimes by the mode of goodness. జీవితం యొక్క అసలు లక్ష్యం ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళడం, భగవంతుని వద్దకు తిరిగి వెళ్ళడం. కానీ భౌతిక ప్రక్రియ యొక్క మూడు రీతుల ద్వారా సృష్టించబడిన అనేక అవరోధాలు ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు రజోగుణము మరియు తమోగుణము కలయిక ద్వారా అభిరుచి మరియు జ్ఞానం యొక్క రీతులు, మరియు కొన్నిసార్లు మంచితనం ద్వారా క్రాంతి ప్రపంచంలో భౌతిక అంచనాల ప్రకారం పరోపకార, జాతీయవాది మరియు మంచి వ్యక్తిత్వం అయినప్పటికీ ఈ జీవిత భావనలు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి. In the material world, even if one is a philanthropist, a nationalist, and a good man, according to materialistic estimations, these conceptions of life form a hindrance to spiritual advancement. అలాంటప్పుడు శత్రుత్వం, దురాశ, భ్రాంతి, విలాసం మరియు భౌతిక ఆనందం ఎక్కువగా అనుభూతులు తక్కువ ఆటంకాలు మరియు నిజమైన స్వప్రయోజనమైన విష్ణువు లక్ష్యం వైపు పురోగమించాలంటే ఈ వివిధ అడ్డంకులు లేదా శత్రువులను జయించడంలో ఒకరు చాలా శక్తివంతులు కావాలి. మరో మాట చెప్పాలంటే ఈ భ్రాంతి ప్రపంచంలో మనిషి లేదా చెడ్డవాడనే అటాచ్ చేయకూడదు. How much more of a hindrance then are hostility, greed, illusion, lamentation, and too much attachment to material enjoyment. You read that already? Okay. To progress toward the target of Vishnu, which is our real self-interest, one must become very powerful in conquering these various hindrances or enemies. You read that also? Okay. So to make it more simple, we should read line by line. Yeah. In other words, one should not be attached to being a good man or a bad man in this material world. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మంచి చెడు అని పిలువబడే ఒక విధంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి భౌతిక స్వభావం యొక్క మూడు రీతులు కలిగిన ఉంటాయి. In this material world, so-called goodness or badness are the same because they consist of the three modes of material nature. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మంచి చెడు అని పిలువబడే ఒకే విధం ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి భౌతిక స్వభావం యొక్క మూడు రీతులను కలిగి ఉంటాయి. One must transcend this material nature. ఈ భౌతిక స్వభావాన్ని అధిగమించాలి. That was Arjuna's problem. Arjuna was a good man. I mean, materially speaking, he
he felt that it is not good to bring sorrow and happiness to my friends, my relatives, my teachers, like this. And therefore, for that reason, for these materialists, what seemingly seem as good material reasons, he did not want to fight. అర్జునుడి యొక్క సమస్య అదే భౌతికంగా ఆయన ఆలోచించిన విధానం. సో నా యొక్క తాత తండ్రి గురువు అని చెప్పుకుంటూ ఈ విధంగా భౌతికమైనటువంటి భావంతో ఆలోచించాడు కాబట్టి అదే ఆయనకి సమస్య కారణం. So Prabhupada is making the point here that to decide what is actually good and what is bad, it must be above these considerations of the modes of material nature. ప్రభుపాద ఇక్కడ చెప్తారు ఏదైతే మనం మంచో చెడో అనే దాన్ని నిర్ధారించాలంటే దేని ఆధారంగా నిర్ధారిస్తాం అది త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయి ఉండాలి అప్పుడు అది మంచి అని మనం గుర్తించాలి. This is only possible to understand when we know, when we have studied the science of dharma, of Sanatana dharma. ఎప్పుడు సాధ్యపడుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ సనాతన ధర్మంలో ఉన్నటువంటి శాస్త్రాన్ని క్షుణ్ణంగా చదివినప్పుడే. Because dharma, the science of dharma brings one above these material modes of material nature. సో ఈ ధర్మశాస్త్రం అనేది మనకి భౌతికమైనటువంటి గుణాల నుంచి మనకి అధిగమించేటటువంటి అవకాశాన్ని కలిగిస్తుంది. Yeah, so this is being pointed out here. One must transcend this material nature. సో ఈ విధంగా భౌతిక గుణాల నుంచి అధిగమించాలి. Even, so Prabhupada continues here in the purport, even the Vedic ritualistic ceremonies consist of the three modes of material nature. వైదిక ఆచార వేడుకలు కూడా భౌతిక ప్రకృతి యొక్క మూడు రీతులు కలిగి ఉంటాయి. Hare Krishna. Therefore Krishna advised Arjuna. కాబట్టి కృష్ణుడు అర్జునుడికి సలహా ఇచ్చాడు. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirdvandvo Nitya Sattvasto Niryoga Kshema Atmavan. Translation, this is from Bhagavad Gita 2, chapter 2, text 45. The Vedas mainly deal with the subject of the three modes of material nature. Rise above these modes, O Arjuna. Yeah. ఈ వేదాలు ప్రధానంగా భౌతిక ప్రకృతి యొక్క మూడు రీతుల విషయంలో వ్యవహరిస్తాయి. ఓ అర్జున ఈ రీతులకు పైకి ఎదగండి. Be transcendental to all of them. వారందరికీ అతీతంగా ఉండండి. Be free from all dualities and from all anxieties, from gain and for gain and safety, and be established in the self. అన్ని ద్వంద్వాల నుండి మరియు లాభం మరియు భద్రత కోసం అన్ని ఆందోళనల నుండి విముక్తి పొందండి మరియు స్వయ స్థితితో పొందండి. Elsewhere in the Bhagavad Gita, the Lord says, Urdhvam gachanti sattvasta. If one becomes a very good person, in other words, if one is in the mode of goodness, he may be elevated to the higher planetary systems. భగవద్గీతలో మరో చోట భగవంతుడు ఇలా చెప్తాడు, ఉద్భం గచ్చంతి సత్వస్థ. ఒక చాలా మంచి వ్యక్తి మారితే మరో మాటను చెప్పాలంటే మంచితనంలోనే ఉంటే అతను ఉన్నత గ్రహ వ్యవస్థకు ఎదగగలడు. Similarly, if one is infected by Rajaguna and Tamaguna, he may remain in this world or go down to the animal kingdom. అదే విధంగా ఎవరైనా రజోగుణం మరియు తమో గుణాల ద్వారా సోకినట్లయితే అతను ఈ ప్రపంచంలో ఉండవచ్చు లేదా జంతు రాజ్యానికి వెళ్ళవచ్చు. But all of those situations are hindrances on the path of spiritual salvation. కానీ ఈ పరిస్థితులన్నీ ఆధ్యాత్మిక ముక్తి మార్గంలో అవరోధాలు. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore says, Brahmanda Brahmite kono bhagyavan jeev Guru Krishna prasade pai
bhakti lata bija. Sri Chaitanya Mahaprabhu ఇలా అంటారు, బ్రహ్మాండ భ్రమితే కౌన్ భాగ్యవాన్ జీవ్ గురు కృష్ణ ప్రసాద పాయే భక్తి లతా బీజ్. If one is fortunate enough to transcend all this so-called goodness or badness and come to the platform of devotional service by the mercy of Krishna and the Guru, his life becomes successful. కృష్ణుడు మరియు సద్గురువు యొక్క దయతో ఎవరైనా మంచి మరియు చెడు అని పిలువబడే వీటన్నిటిని అధిగమించి భక్తి సేవ వేదికపై వచ్చే అదృష్టం కలిగి ఉంటే అతని జీవితం విజయవంతం అవుతుంది. In this regard, one must be very bold so that he can conquer these enemies of Krishna consciousness. ఈ విషయంలో కృష్ణ చైతన్యానికి చెందిన శత్రువులను జయించగలిగితే ఎవరైనా చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి. Not caring for the good and bad of this material world, one must boldly propagate Krishna consciousness. ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క మంచి మరియు చెడులను పట్టించుకోకుండా కృష్ణ చైతన్యాన్ని ధైర్యంగా ప్రచారం చేయాలి. It is a call to become bold and rise above the so-called good and bad of the material world. I'll read again the translation. In the conditioned stage, one's conceptions of life are sometimes polluted by passion and ignorance, which are exhibited by attachment, hostility, greed, temptation, illusion, fear, madness, false prestige, insults, finding, deception, envy, intolerance, passion, bewilderment, hunger, and sleep. షరతులతో కూడిన దశలో జీవితానికి సంబంధించిన అవి అనుబంధము, శత్రువు, నిరాశ, విలాపము, భ్రాంతి, భయము, పిచ్చి, తప్పుడు అవమానాలు, తప్పుడు కనుగోవడం, మోసం, అసూయ, సహనం, అభిరుచి, చికము, ఆకలి మరియు నిద్ర. వీరంతా శత్రువు. కొన్నిసార్లు ఒకరి భావనలు కూడా మంచితనం వల్ల కలుషితం అవుతాయి. Our enemies sometimes also polluted by goodness. Yeah, you read that. So, important instructions being given how by remaining your nature. Freed and liberated from this stage in the material world. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సందేశం మనకి ఇస్తున్నారు. ఈ మూడు గుణాలలో ఏదో ఒక గుణం చేత మనం ప్రభావితే భౌతిక భవసాగరాన్ని దాటడం అనేది ఒక పెద్ద అవరోధం అవుతుంది. Mode of ignorance is conditioning the entity. It is one type of bondage. ఈ తమోగుణం అనేటువంటి బద్ధావస్థ. Mode of passion is also conditioning the living entity, another form of bondage. రజో మరి ఒక పద్ధతి అయినటువంటి బద్ధావస్థ, అది కూడా బద్ధావస్థ. And even the mode of goodness is a bondage and conditions one in the material world. Even సత్వగుణం ఉండడం కూడా అది కూడా బద్ధావస్థ పరిగణలోకి వస్తుంది. With your nature, the worst, most difficult are the lower modes of passion and ignorance. గుణాల్లో ముఖ్యంగా ఈ తమోగుణం, రజోగుణం చాలా దిగువ స్థానంలో ఉన్నటువంటి. Yes. One is advised to rise from the lower modes of material nature to the higher modes of material nature. అందరూ కూడా ఈ దిగువ స్థానంలో ఉన్నటువంటి నుంచి ఎదుగుతూ
స్థాయిలో ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. But ultimately, one must learn to rise even above the mode of goodness. ముఖ్యంగా ఇక్కడ తెలియజేసేది ఏంటంటే ఇంకా ఈ మూడు అంటే శుద్ధత మూడు గుణాలకు అతీతంగా అయ్యేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. Yes, one can only rise above the mode of goodness and above the other modes of material nature if one has been introduced to the science of spiritual life, specifically the science of bhakti, devotional service. సో వారు ఈ మూడు గుణాల నుంచి అధిగమించడానికి అవకాశం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ భక్తి శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేస్తారో అప్పుడే ఈ మూడు గుణాల నుంచి అధిగమించేటటువంటి అవకాశం. Yes. Actually, majority of instructions that are given in the Shastra are to facilitate and help individuals gradually rise from the lower modes of material nature to the, at least to the moderness. Yeah. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిర్దేశాలు ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ దిగువ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గుణాల నుంచి అధిగమించి కనీసం స్థాయికైనా మనం రాగలిగేటటువంటి ప్రయత్నం అనుకుంటారు. Because it is easier from the mode of goodness to actually go beyond the mode of nature. సో మనం సత్వగుణంలో ఉండి ఆ సత్వగుణం నుంచి ఇంకా ఇంకా ఎదిగేటటువంటి అవకాశాలు మనకు చాలా ఉన్నాయి. So purport Srila Prabhupada is making point very strongly, very clearly also, that to actually become conscious, to take to the process of Krishna conscious, one must be very determined. One must become, uses twice the term bold. One must become very bold because one will physicians. ఇక్కడ ఈ తాత్పర్యంలో ఆగంలో ప్రభుపాదులు వారు ఏమని చెప్తున్నారంటే కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనం స్వీకరించేటప్పుడు మనం ఎంతో ఉండాలి. ఎందుకంటే మనకి ఎన్నో వ్యతిరేకంగా మనల్ని పెడదో పెట్టించేటువంటి వాళ్ళు ఎన్నో ఉంటారు. అందుకే వాళ్ళని అందుకునేటువంటి ఆ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలి. To come to Krishna consciousness ultimately means one must become completely freed or liberated from these modes of material nature, which means from the materialistic understanding is so-called good. Yeah. కృష్ణ చైతన్యంలో మనం రావడం అంటే ఇక్కడ ఈ గుణాలకు అతీతంగా అవడం. భౌతికంగా చూస్తే మంచి అని చెప్పేది కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో అది కృష్ణ చైతన్యం కంటే గొప్ప. Hospitals, opening schools, these are considered as pious. However, if those are not connected, as mentioned beginning, the goal of life, which is to become freed from this material world, those are not ultimately good activities. సో ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైతే మనం మంచి అనుకుంటాం, మంచి కార్యాలని పుణ్యకార్యాలని భావిస్తారు, పుణ్యకార్యాలని వాళ్ళ ఉద్దేశంలో ఆసుపత్రులు ఓపెన్ చేయడం, స్కూల్ ఓపెన్ చేయడం అవి ఉంటుంది. కానీ నిజంగా వాళ్ళు కనుక ఈ భౌతిక సంసారం నుంచి భవసాగరం నుంచి దాటాలి, వాళ్ళని వాళ్ళు ఉద్ధరించుకోవాలంటే ఈ కార్యాలన్నిటికంటే అతీతమైనటువంటి For a vast majority of people generally have great difficulty understanding the mentality of devotees. అందుకే సాధారణమైనటువంటి మనుషులకి భక్తుల యొక్క భావనలు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టతరమైంది. I'll give a small example. I heard recently from one of my godbrothers. One of my godbrothers was telling how he came to Krishna consciousness.
సో మహారాజ్ గారు ఒక చక్కటి చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. వారి యొక్క గురు సహోదరుడు ఆయన ఏ విధంగా కృష్ణ చైతన్యానికి వచ్చారనే విషయం చెప్తున్నారు. It is very relevant and very important for all of us who are serious and determined to become Krishna conscious. సో ఇదందరికీ మన అందరికీ కూడా చాలా తెలుసుకోదగినటువంటి విషయం. సో ఎవరైనా ఈ చైతన్యాన్ని తీసుకోవాలంటే ఇది చక్కటి ఉదాహరణ. So he is from actually America, the United States, coming from a good family. He had a good upbringing from responsible parents. సో ఆయన అమెరికా దేశస్థుడు అయినప్పటికీ ఒక మంచి సంప్రదాయబద్ధంగా ఉన్నటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చేవాడు. And somehow he came in contact with devotees, became attracted to the philosophy, and he was thinking, these are very good people, this is a very good philosophy, I should join and become a devotee. ఆయన ఏదో ఒకసారి భక్తుల యొక్క సంపర్కంలో వచ్చాడు. అప్పుడు నేను కూడా వీళ్ళతో పాటు ఉండాలి, వీళ్ళతో భక్తి చేయాలనేటువంటి ఆయనకి ఆ భావన. But at the time, was very much attached to his family, to his parents, and did not want to be a cause of any disturbance, or he didn't want to, hurt the feelings of his parents. ఆశ్రమ జీవితాన్ని ఎన్నుకున్నాడు కానీ ఒక పక్కన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, వాళ్ళకి బాధ కలిగినటువంటి ఆ భావన కూడా ఆయన మనసులో ఉంది. It's like dilemma, to join, not to join. He already visited the temple. He was already reading and very, very attracted to giving his life actually to this noble cause of Krishna consciousness. ఆయన చాలా దిగ్ధ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు. ఈయన ఆశ్రమంలో చాలా అప్పటికే ఆయన మందిరానికి వెళ్తున్నాడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు ఉన్నాడు, చక్కగా ఈ జీవితం యొక్క తెలుసుకున్నాడు. అయినప్పటికీ మరి తల్లిదండ్రులు బాధించద్దా అనేటువంటి భావనగా ఉన్నాడు. So one fine day, visiting the temple many times, after chanting and honoring, he loved everything about Krishna consciousness. We know as devotees, in Krishna consciousness, actually everything is very wonderful, very attractive. Yeah. అందరికీ తెలుసు కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఒకసారి ఆయన మందిరంలో ఉన్నాడు, అక్కడ అందరితో పాటు జపం చేస్తున్నాడు. So one devoting him, I think it was maybe, I forget which temple, one temple president was asking him, you're coming to our temple, you're participating in our hum, and very interested in the philosophy, why don't you join as a full-time? అప్పుడు ఇంకొక మగ భక్తులు వచ్చేసి ఆయనతో ఈ విధంగా అడగడం జరిగింది. చక్కగా ఈ హరినామ సంకీర్తనలో పాల్గొంటున్నారు, చక్కగా అన్ని సేవలు ఉన్నారు, ముందుగా ఆశ్రమ జీవితాన్ని ఎందుకు మీరు ఎన్నుకోవద్దు? He replied that actually I'm very, very attracted to the philosophy, and very much I can see devotees are very, very happy, very peaceful, very well mannered. But he says, if I join, I know that my parents will not. మంచి సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ నేను చేరాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఏంటంటే మా తల్లిదండ్రులు బాగుంటారు. ఆ కారణం చేత నేను మాట్లాడుతున్నాను. Mood and mentality, which is in good, mentality of not wanting to hurt or ease
mentions that actually when one becomes a devotee, when one becomes a dedicated devotee to the cause of Krishna consciousness, the Lord Chaitanya Mahaprabhu, then all వాడు భక్తిలో ఉండగా కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా ఏడు తరాల తరువాత వాళ్ళంతా కూడా ఉద్ధరించారు, వాళ్ళంతా కూడా భగవద్ధామం చేరుకుంటారు. Yes, upon hearing actually this explanation which is there in the Shastra, that devotee immediately entered. He says he actually caught the lotus feet of that devotee and he told him, "You have saved my life. I fully surrendered to Krishna." And he joined actually as a full-time devotee. That's his story. We all have our own, came, connected with Krishna consciousness. ఆ విధంగా భక్తులు భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఆ సన్నివేశాన్ని విషయాన్ని చదివి ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు. వెంటనే ఆయన భక్తుల యొక్క పాదాలను గట్టిగా పట్టుకొని నా జీవితాన్ని కాపాడు అని చెప్పేసి ఆయన బాగా ప్రశంసిస్తూ ఆయన ఆ ఉత్సవంలో చేరిపోయాడు. So this Krishna consciousness is all about saranagati. Saranagati means surrender. How to surrender? What percentage should I surrender? Should I surrender 10%, 20%, 50%? How much to surrender to Krishna? అంటే శరణాగతి ఇవ్వడం. శరణాగతి ఇవ్వడం అనేది ఏ స్థాయిలో ఉన్న శాతం మన శరణాగతిలో 10%, 20%, 50%, 100%. Yep. It's a process that is teaching us how to become 100% surrendered to Krishna. కృష్ణ చైతన్యం, కృష్ణ భావన అనేది మనకి పరిపూర్ణంగా 100% ఏ విధంగా శరణాగతి అవ్వాలండి దాని మీద మనకి అవగాహన కలిగిస్తుంది. Yes, it's like when Prabhupada, after going to the West, he would sometimes explain to some of his disciples that previously I was in house and I had 5 children. So that I have actually fully surrendered to Krishna, I have thousands of children. So Prabhupada శిష్యుడితో చెప్పారు, నేను పూర్వాశ్రమంలో ఉండగా నాకు 5 పుత్రులు ఉన్నారు. కానీ నేను గృహస్థాన్ని విడిచి సన్యాసం తీసుకున్నాక నాకు అసంఖ్యపూర్వకమైన పుత్రులు ఉన్నారు నా శిష్యుడిగా. Yes, so that is actually the instruction, of course, given himself in the Bhagavad Gita. The last instruction, Sadharmam parityaja ma'ekam saranam vraja. Krishna wants all living entities fully surrender to him. To become, only by surrendering to him can we become freed from all of these entanglements that are there connected with these modes of material nature. కృష్ణుడు ఇచ్చేటటువంటి భగవద్గీతలో అతి ముఖ్యం ఏంటంటే సర్వధర్మాన్ పరిజ్ఞ మామేకం శరణం వ్రజ. ఈ విధంగా ఈ పూర్తిగా ఈ 3 విధాన్ని అధిగమించవచ్చు. Yeah. We can see by the list, by the description here in the text, how at present in Kali Yuga we are in a period where there's a very heavy presence and influence, especially of these material nature. ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో ఇచ్చినటువంటి వివరణగా మనం చూస్తుంది ఈ కలియుగంలో ప్రత్యేకించి ఈ 3 గుణాల చేత మన మీద ఏ విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఈ అవాంఛనీయమైన మన ప్రభావం చూపిస్తున్నాయని మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. This is prominent nowadays. Very strong attachment, hostility,
lament. Minded non-devotee is so forceful, so full. See that manifest sometimes amongst us also. ఇక్కడ భాష్యంలో చూస్తున్నాం, అక్కడ కొంతమంది నా దేశం నా బంధువు కుటుంబ సదస్సులు అనుకుంటూ ఈ విద్యాగారంతో విరవిపోతుంటారు, మిథ్యలో వాడు ఉండిపోతుంటారు. సో ఈ విధంగా ఇటువంటి వెళ్ళడం మన మీద ఏ విధంగా, సో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం ముఖ్యంగా మన కలియుగంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు కూడా ఇటువంటి భావనలు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి. All of these in the text enemies to spiritual life. ఏవైతే వర్ణించాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి బద్ధశత్రువులతో ఇక్కడ పోల్చడం జరిగింది. So we must identify what are our enemies and we must conquer over those enemies. సో మనం ఎవరు గుర్తించి మనం can only by boldly as emphasized being very strong in our by being very bold in taking up to the process of Krishna consciousness, then we can conquer over these enemies. Yeah. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి గ్రహించాలంటే మనం చాలా ధైర్యంగా ఈ పూర్తి శ్రద్ధతో మనం దృష్టిని కేంద్రీకరించి మనం అభ్యసిస్తూ ఉంటే వీటిని మనం గ్రహించవచ్చు. And that is why Srila Prabhupada wanted to establish many centers, many temples, to give at least those who are a little bit inclined, those who are serious, an opportunity to hear the problems caused by our affinity, or affinity means our connection with any one of these material nature. సో ఈ విధంగా ప్రభుత్వాలు అత్యధిక సంఖ్యలో ఈ మందిరాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైనా యొక్క సంపర్కించి వాళ్ళు ఈ త్రిగుణాలకి వాళ్ళు లోబడి అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడం సాధ్యపడదు. విషయ జ్ఞానం వల్ల వాళ్ళు ఈ భౌతికమైనటువంటి is that process which, if nice, one must really propagate in propagating people
condition. విషయం ఏంటంటే మనం అనేవి రెండింటికి లెక్క చేయకుండా స్వీకరిస్తూ ఈ మార్గాన్ని అవలంబిస్తే వాడు తప్పనిసరిగా ఈ త్రిగుణంలో నుంచి బయట దాటి భగవద్ధామం ముఖ్యంగా మనం ఈ విషయాన్ని గంభీరంగా స్వీకరించి and especially as we know that is part of our philosophy also. There is no other process full as taking shelter of the chanting of holy name. నాస్తివ గతిరంజనే ఈ హరినామ సంగీతం తప్ప Hare Krishna. Rama Rama. Hare.